mu nga nag yëfi JJC asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax a baax fu waaye mu ne la si àddina maa ngi lay nuyu tey nag suma waxtaan bi yëfi domestic violence la xaw ma nag yéen a ngi maa dégg su fekkee yéen a ngi maa dégg rek please rek wax leen ma yéen a ngi maa dégg xam nga yëfi blue jeans bi rek ñu fa dee demee tey nag yëfi comme ni ma ko waxee rek domestic violence lañ bëgg a waxtaanee rek li ko waral nga xam ak cover up bi ak yëpp léegi ki ma dalal nag ki ma gunge ci waxtaan bi tey mooy Mariama Samateh yéen ñëpp xam ngeen kuy Mariama Samateh moom mus na mu ñëw si sama plateforme ñu wax façon bu mel nii sax before last year or 2 years ago te ku ko xam bu baax a baax xam na ne Mariama Samateh ci lii lay yëngu man xaw ma ci lu baree bari moom ñoom ñi nga xam ne ñooy expert yi ñi nga xam ne ñu ngi cee liggéey ñoom ñooñu ci mën a wax lu baree bari moo ma cee gunge tey nag Mariama Samateh nag dina ñëwee audio right now waaye dina ñëwaat ci kanam ak vidéo so dafa dugga di génna so anybody koo xam ne rek bëgg ngaa contribute please send me a message on messenger su ko defee ma daldi la call invite la yow tamit nga sànni sa tuuti kaddu Mariama ma ngi laa nuyu di wax jërëjëf si sa ñëw bi di la dalal bu baax a baax ma bàyyi la nga nuyu su ko defee ñu commencé waxtaan bi Mariama jërëjëf Fatou maa ngi nuyu sa viewers yi ma ne ko maa ngi nuyu sa viewers yi ak ñëpp ñi ñu laa déglu foog naa waxtaan bi waxtaan buñ waroon a am la lu yàgga because lii dafa nekk si suñu society bi yàgga na fa up to a point boo xam ne nit ñi jàppee wuñ ko comme muy dara te si diggante bi nag am na jigéen yu bari ñi nga xam ne nekkul sax jigéen ñi rek ak góor yi sax ñi nga xam ne am nañ ci a lot of problems whether mental problems la or physical problems or any other problems boo xam ne dina dee am si domestic violence bi ñun ñaa ngi ko am Banjul waaye xam nga kenn du ko dee wax nobody talks about it ñun ñëpp ñu ngi go about our business so I think it's high time daal pour ñu come as a society ñu sensitize suñ boppa sensitize suñ family members sensitize everybody pour ñu xam ne domestic violence emut rek si góor a jigéen domestic violence bi daf dee affect the entire family so anyway maa ngi nuyu ñëpp dinaa la déglu ma kay nga laal foofu lu important domestic violence nekkut ne ci borobam rek la daf dee affect the whole family waxal foofu tuuti dugal foofu tuuti lu tax nga wax loolu noonu pour nit ñi gën a mën a understand how it is affecting the whole family yeah xam nga domestic violence is just dem ak ñëw bi yëpp is just power control understand nga ñaar ñi nga xam ne ida dañ nekka o mbite ñu ngi sëy dangaa gis ne if you soo buggee am power over sa partner li nga def mooy ñun fii nii su dee ne ñun fuñ nekka ni Europe ak America di nga use other means di nga use other means di nga you have certain forms of entertainment boo dee use waaye Banjul ak Africa ak all African countries most of the time ñoom liñ dee use mooy power bi I'm going to use the power to shut you down mbite I'm going to use the power pour ma make sure ne yow lu ma la wax nga def ko so power boobu noonu nag if you take that power nga exert sa power on sa jabar mbite even sa doom because domestic violence nekkut ne diggante jëkkër a jabar la rek déedéet am na family members yoo xam ne dañ dee nekk di dóor seen doom yi soo waxee loolu sax moo gën a tee bari di door seen doom yi in a way that xam nga mun nga smack a child here and there waaye door sa doom be doom ji ragal la doom ji ragal la du la nangoo wax dara because of fear su fekkee ne xam nga góor be jigéen bi tam su fekkee ne ñoomi neen ñu ngi fight or whatever loolu tam dangaa gis ne dina dee am adverse effect on xale bi the entire family everybody is scared everybody is in fear so nekkee in fear Fatoumata dafa am ay xale yi nga xam ne fii nii dañ dee even seven lal ngir ne domestic violence because seen parents yi su ñoo xeex mbite su ñoo xuloo ñu ngi koo dégga gaay ñu ragal xam nga def ba ñuy nekk sebenikati lal tel du loolu rek def dee affect seen jànga bi xale yi si school bi def dee affect seen jànga bi seen development si boppam sax def ko dee affect niñ dee diilee ak nit ñi
dangaa gis ne most of the time xale yi nga xam ne dañ grow up in a domestic violence situation anga management daf dee nekk seen problème suñ meree nii duñ dee mun a toog lifin seen boppa giifal seen boppa suñ meree foog ñu def dara foog ñoom tam ñu turn into an abuser foog ñu dóor nit mbita def something loolu yëpp violence is not inherent violence bi is not yaa ngi maa dégg hello Mariama aha dafa demoon internet bi moo demoon so kenn déggaatatoon loo doon wax sax dem na for the last I think 3 minutes so soo munee delluwaat back rek rewind back bu ko defee nit ñi dégg maa ngi jégalu axa yéen ñi seetaan dama lose on internet foofu noonu waaye xaaral ma ut e backup nga xam ne su dematee rek dinaa am leneen lu maa use Mariama nga baala ñu rek delluwaat gannaaw tuuti. Okay. All right. Yeah. So lima don wax ne moy ne domestic violence is not only between góor and jigéen the effects of it def de ñëpp la dee laal ñi nekk si family bi xale yi def leen dee gétin man am nag xale yoo xam ne dañ dee seben lal ngir lan because of domestic violence because of the fear su yaay jee papa ji ñu ngi xeex mbite ñu ngi werante or whatever xale bi def dee instill fear bi si xale yi dangaa gis ne dañoo ragal am na xale yoo xam ne if they are so anxiety driven dangaa gis ne ñooñu noonu seben lal sax throughout dañoo dem ba mag di seben lal because of domestic violence bi am na xale yoo xam ne they grow up seeing seen papa yi mbite seen yaay yi di dóor seen parents yi su ko defee ñoom tam they learn that anger management issues duñ mun a control seen anger ñoom tam they are going to do the same thing comme like repeat offenders like their parents what they see hanga luñ dee wax what a child sees is what a child does domestic violence loolu la dee def understand nga lu ma min so si diggante góor bi ak jëkkër ji dangaa gis ne jigéen bi su fekkee ne jigéen bi most of the time her safety is a problem because moom do they feel safe every time su jëkkër ji di ñëw she has a certain fear about her du dee mun a nekk boppam dangaa gis ne léegi jigéen yu bari sax dañ faa jógee am some type of mental illness understand nga dañ faa jógee am some type of mental illness so dafa am domestic violence dafa am a far reaching implication on the family on the children and even outside of the family because dangaa gis ne ñi nekk si family bi ñoo dee génn dem so ñooñu suñ génne whatever habits whatever emotional issues they have ñoom dinañ dem ñu manifest loolu noonu si biti understand nga so loolu moo tax man léegi suma clients yi suñ ñëwee dama leen dee wax ne it's not domestic violence it's community violence because yow li nga def si household bi it can affect the entire family the effect of it can be felt by the entire community so domestic violence it's very complicated it's very very complicated and ñun suñ society bi is very complicated but very sensitive tam because our religions and also suñ culture bi tax na ba domestic violence bi is not going to be duñ ko dee address niñ ko war a address so that these are some of the things boo xam ne is the hindrance ak effects it's a long far-reaching effect that it has on the family and the community as a whole. Okay, Mariama, lan mooy the difference between xam nga nit ñu bari suñ ne domestic violence rek ñu xalaat mental state nit ki tamit. So what is the difference between domestic abuse and mental health? Domestic abuse, a lot of times, comme li ma la wax rek, most of the cases ñun buñ dee receive stems from domestic abuse, especially si jigéen ñi, understand nga? Because when you are for instance, domestic abuse dafa am different forms. Waaye su fekkee ne yaa ngi abuse sa partner boobu noonu def dee ragal def dee instill anxiety in that person understand nga anxiety boobu noonu if suñ ko treatutee at the end of the day mun naa turn into depression boobu noonu suñ ko treatutee mun naa turn into chronic depression understand nga lu ma mean chronic depression mi nga am loolu noonu mu dem turn into psychosis mooy ñi nga xam ne dañoo wax ne kii dafa jafaru xaw ma jafaru lañ dee wax ne or whatever borom di am loolu noonu because of borom dafa am anxiety bi
amul benn treatment treatuñ ko mu dem am depression bi treatuñ ko mu chronique muy am psychosis ci diggante bi understand nga so loolu mooy link bi dina dee def ba xale itam xale yi nekk si kër gi ñu dee am anxiety attacks panic attacks understand nga ñuy am panic attacks xale yi duñ dee seen jàng bi sax def ko dee affect xale yi suñ demee school duñ mun a concentrate duñ mun a jànga because of the fear because of the anxiety loolu yëpp is the link between domestic violence ak mental illness and mental well-being so loolu moo tax may laa wax ne domestic violence nekkut ne rek ne dama dóor suma jëkkër mbite ma dóor suma jabar déedéet it has a far reaching implications because sa mental illness bi sax def ko dee affect ok mun ngaa ñëw wax little signs yi nga xam ne moom la nit di war a xool li nga xam ne mooy lead to domestic violence in a relationship first of all the things that we took for granted this is okay façon yooyu noonu moo dee lead to domestic violence because domestic violence nekkut loo xam ne borom dafa jóg rek commencé di la dóor most of the time it starts little by little and then it magnifies mu magnify one of the signs is that sooy wax sa jëkkër xam nga sooy waxaat sa jëkkër bi te ngay wax si family bi sa jëkkër di la intimidate bugut nga wax so even if you are making sense yaa ngi communicate moom ngay wax loo xam ne it's very important to you dina la bilitul understand nga bilitul la mbite soo waxee mu ne la yow méeguloo benn sense you are very stupid xam nga façon words yooyu noonu pour dénigrate la you are very stupid mbite soo lifine naka la tulaati soo solo mu ne la ne demal nga simeeku lii rafetut waruloo def lii jigéen nangam understand nga pour loolu def day affect self esteem as a person self esteem bi so noonu la dee starté mbite léegi soo leen a wax mbite ngeen a xulo mu shove la push la understand nga su la poussé dafa jógee si pushing dem si hitting jógee si hitting dem si violence boo xam ne sax moo gën a ëpp dóor pour nga dóor nit ki understand nga léegi am na ñoo xam ne emotionally dañ dee am naka la domestic violence because emotionally borom dafa jàppa boppam du la if you in terms of sex du nangoo ama yoo sex mbite mu ne la sooy ama moom sex daa wax yenn yi si biir sex bi di la just diminish understand nga di la just diminish di la wax ne waaw am na fu ma riit feena Mariama fu wane ne domestic violence ak rape it's like they're one family because it can lead to a husband raping the wife all the time because most cases of rape in a marriage it's to do with that as well domestic violence daf si am loxo bu baax a baax yep loolu dëkk bu set wéj la because like I told you domestic violence du dee starting du dee nit duñ dee jóg rek ñu commencé di la dóor dafa is just step by step ba mu àgga si point boo xam ne is too violent so the same way li nga wax ni rape most of the time a lot of rapes happen due to naka lañ ko dee waxee due to emotional abuse understand nga lu ma mean most of the rapes happen due to emotional abuse bi mooy ne nga wax borom ne rafetuloo nangam suy tëdd ak yow ngay ko diminish understand nga su la waxee ne bugguma lii nga forcé ko understand nga te soo ko forcé loolu mooy rape understand nga lu ma mean su fekk def dee àgga si stage boo xam ne jigéen bi ci boppam sax du dee mun naa am jigéen ak xam nga góor ak jigéen because su ma waxee jigéen nit ñi dañoo wax ne it's not only jigéen ñi nga xam ne ñooñu la domestic violence day affect loolu moom dëgg la waaye majority su fekkee ne is 100% mun naa wax ne about 80% of domestic violence victims are women and children understand nga so jigéen yi ñoo dee suffer too much so di nga gis ne one thing leads to another yow di nga wax di nga you wanna have sex mu ne la déedéet I don't wanna have sex nga intimidate ko push ko dóor ko ama moom sex loolu mooy rape understand nga lu ma mean so emotional violence moo dey lead to naka la rape it most of the time leads to rape so emotional violence is another form of domestic violence
And because domestic violence, there are different forms of domestic violence. Dinga am physical violence, moy dore bi, dila door, dila push, dila kick, dila shove around. Nga am sexual abuse. Sexual abuse bi moy ne choking, legi di ngeen nekk di am sex borom choke la, bugala choke mbite mu strike la si sex bi mu door la, you know, mbite xam nga mu porte la nga watch porn. So forcé nit ki pour mu watch porn loolu yep is sexual abuse. The sexual abuse be is also part of domestic abuse. Understand nga? Wow. Yeah. Yeah. Wow. Te Jàngati naa lu mun bees, okay? Wow. yeah, mun nga ci psychological abuse. Psychological abuse bi mooy ne di nga treat borom nga you are hurting your loved ones. Di nga ko wax ne di nga ko threaten nga ne ko ne soo ma bàyyee rek dinaa jël suma doom yi. Yaa ngi maa bàyyi rek dinaa jël suma doom yi. Yow doo gisati sa doom yi. Understand nga lu ma mean? Doo gisati sa doom yi. Mbite nga control time bu moo dem su demee si biti nga ne ko I want you back this time. So demee fu moo dem you have all these rules, lay out all these rules. So demee lii ngay def, lii ngay sol, lii ngay wax. Xam nga control the person ni moo leadee life am. Loolu psychological abuse la. You are controlling every facet of the person's life. Lolo is psychological abuse. The psychological abuse is a form of domestic violence. Nga am ci even financial abuse. Financial abuse bi wow. mooy nga doo nangoo joxe dépasse. Mbita soo joxee dépasse nga ne ko lii laa am fexeel nga tooga. Go and try nga tooga. Understand nga te kooku amul xaalis. You nga leave out stipulations mbite su fekkee ne xaalis boo xam ne la yéen a bokk xaalis bi yow nga dem nga pisiri pasari xaalis bi nga bañ koo jox moom waalaam. Understand nga mbite su fekkee ne xaalis boo xam ne la is for the entire family nga ne ko man maay the head of the household yow doo jot ci house man maay dogal xaalis bi nuñ ko dogal man lu ma ci wax rek mooy dox. Understand nga? So those are the type of things that is financial violence. Because if you get the money from the person, yaa ngi limit power sami. Yaa ngi limit moom li moo mun a def. Yaa ngi limit anything li nga xam ne financially moom mun naa support boppam yaa ngi ko limit. If you do that, you are having power over that person. So amee power over that person, you are abusing them. Yaa ngi dégg lu ma because say waruta nekk one person has power, the other person doesn't. Say dafa war a nekk an equal balance even suñ religion bi sax loolu la waaye yes dañ dee wax ne góor mooy kilifa kër gi waaye kilifa kër gi doesn't mean ne the woman doesn't have any powers. Understand nga lu ma mean? Woman become she has the power. Why all these domestic abuse forms yi ma la wax ni they all take the power away from the victim. They all take the power away from the victim. All right mbokk yi yéen mi jot a ñëw di déglu suma dalal bi tey Mariama Samateh la ku ko xam nga ko bu baax si ne moom lii expert la lii ci field bi mu nekk la li moo wax ni ku ko xam la parce que mu ngi deal with cases like this every day moo tax ma invite ko pour mu ñëw toog fii waxtaan ak ñun di la jaajëfal yow Néné Aïssatou parce que yàgg nga di ma toppane ma dama bëgg nga waxaa Mariama Samateh na dugan fii nii mus na fee ñëw bi foofu foog naa lu mel nii sax musoon nañ koo laal tuuti waaye tey ñëwaat na tey nag jàng naa lu bari te xam naa ne nit ñi tam ñu ngay jàng Mariama ñu dugg si lan moo tax mu important te ki nga xam ne jëkkëram mu ngi koo dóor wala jabaram mu ngi koo dóor wala xale bu nga xam ne ñu ngi koo dóor kër parce que yow wane nga ne domestic violence nekkul ci biir néegi sëy rek la xale yi ñoo dóor ñi tas leen bokk parce que am na sax xale yi nga xam ne daf leen dee tiital ba ñuy seben ay lal wala dóor xam nga yooyu yëpp yaa ngi ko indi pour ñu dugg foofu rek tuuti lan la nit wala def pour stop loolu from happening yan jéego la war a jël. Domestic violence anga su dee ne ñun si dëkk yi nekk nii there are laws against domestic violence. Understand nga waaye laws yooyu noonu even Fatmata even America fii nii man dama am client bi ñëw ci man hanga for months and months maa ngi gis client bi wax ma story bi yëpp ma am a very good account of lu xew what happened. Gis nga suñ demee si court bi Fatmata ma yóbbu case bi si court bi suñ ma koolee suñ ma ooyee ma dem ma jox suma expert witness opinion. Understand nga ma jox court bi suma expert witness gis nga about 50% of women yi nga xam ne ñoo dee dem si court bi dañoo back out kii def laa wax everything lu ko góor gi di def
nga dem si court bi nga nga provide ko therapy ngeen am therapy nga ne ko ne yaa ma wax lii nga wax is this your story nga verify everything nga dem si court bi nga jox sa expert witness statement jigéen bi ñëw mu ne la ne dama doon déedéet xewutoon loolu man lii lii nii seytaane la rek I shouldn't have said this I made a mistake fii la duga fele la génna ñu génna ci understand nga so loolu moo tax ñun suñ si dëkk yi ñu nekk nii fu mu nekk nii government bi a lot of governments dañ jël domestic abuse ñu def ko loo xam ne even su dee ne jigéen bi back out na state bi moo dee jël case bi understand nga state bi moo ko dee jël because dañ xam ne a lot of times jigéen ñi dinañ jee indi report bi waaye suñ ko indee su time prosecution bi jotee gars yi dañ jee back out because they have pressure from family members they have pressure from their loved one whether the husband la or mbite jigéen bi they have a pressure from them pour ñu change seen story bi or they have pressure from them pour ñu lifin pour ñu back out of the prosecution bi court case bi understand nga so léegi these countries they know those things loolu moo tax then they take it upon themselves you prosecute with or without the woman they will prosecute the case if there is an evidence they will prosecute the case with or without the woman man dama foog ne Banjul loolu moo fa war a nekka understand nga loos yooyu noonu moo fa war a nekka su jigéen bi ñëwee mu report ñu dem ñu investigate suñu investigate mu am therapist am ñu def everything suñu investigate so even ne su fekkee ne jigéen gi back out na the state of the country war nañoo jël ñu prosecute case bi loolu prosecute ñi nga xam ne ñoo nekk si kër gi te ñu ngi in a domestic abuse situation report first that is the first thing you have to do if you cannot report to sa parents yi wax ko sa xarit soo ko mëntee wax sa xarit wax ko koo xam ne óolu nga ko understand nga wax ko borom nga wax borom ne this is what is going on in my life understand nga xëj na soo ko waxee kenn ñaari nit ñooñu dinañ la xelal dinañ la may dinañ waxaa yow ba ñu jox la opportunities yoo xam ne yow di nga mën a génnee sa bopp si loolu noonu su fekkee ne amuloo anybody like that go and talk to the police Gambia, man Fatmata, I think you are heading this thing, but I think you need to maybe even do this further. Maybe we need to provide a safe environment in the Gambia for jigéen ñi nga I was xam ne going to ñoo come to that. Wow. Lolu bëggoon naa see ñëw laaj la ne la Okay. because most of these cases tamit so gisee the fear factor is there. People don't want to come out and talk. They don't want to go and complain because they feel that even when they do that, everybody gets to know about it. They're exposed. You understand léegi ma bëgg la laaj from yow si sa expertise lan nga foog ne loolu moo war am Gambia foofu laa loon bëgg a laaj far nag yow nga indi loolu noonu so lan nga foog ne loolu lañ mën a def pour these people are protected te ñëpp nekku ne ñëpp ay xam seen business out there. Yeah, so loolu moo tam that is the safe houses ak laws yi dañu war a am laws yoo xam ne if you are a domestic abuse victim yow mun ngaa report sax anonymously understand nga yow mun ngaa report su fekkee ne yow bugguloo dem pour ñu gis la mbite bugguloo waxa nit yow mun ngaa call dafa war a nekk like some kind of a phone line boo xam ne yow mun ngaa call loolu noonu nga ne la ne suma jëkkër mbite suma jabar mu ngi ma abuse suma jëkkër mbite suma do xama kii nii mu ngi ma abuse yaa ngi maa dégg Fatmata waaw ma ngi laa dégg man maa miitoon di waa xale yi waaw ma ngi laa dégg waaw. oh okay yeah so nga wax leen ne suma jëkkër o mbite suma jabar mu ngi ma abuse so loolu noonu war na faa nekk anonymous phone connection boo xam ne dina dem to the authorities dinañ xam ne kii nii is a female who is being abused at so and so place understand nga so su ko defee ñoom dinañ ñëw su fekkee ne jabar gi ama jigéen bi sax mbite góor bi bugut faa nekk those people can still go into that household and be able to investigate waaye pour ñu commencer establish something mooy ne nañ establish a form of anonymous reporting dina dimbale jigéen yu bari ñi nga xam ne bëggu ñoo génn pour ñu gis leen pour ñu mun a report seen domestic abuse bi te xale yi tam mun nañoo use the same anonymous reporting suñ amee anonymous reporting boobu noonu war nañoo am a système boo xam ne dinañ am ay social workers ñi nga xam ne dinañ jógee foofu noonu su nit reporté ñu dem uti ji borom pour ñu dem providal ko social support
providal ko lum need su fekkee ne ba léegi kooku buguta ñëw in the public, they can still support her, in secret. They can still support her in that kind of a way. Why systems yooyu noonu lañ war a am in the Gambia pour nga xam ne ñi nga xam ne they are going through these things, they can get the help even if they don't want to come out. Oh, very good, very good. Thank you very much. Demba biñ doon di waxtaan wax nañ ne we will use what liñ gis social media fan yi as a case study. We talked about that. Balaa maa dugg foofu sax pour ma wax ak nit ñi rek tuuti pour ñu am understanding of where we fi ñoo ñëw laal si. All right, first of all pour yéen mi nga xam ne yéen a ngi seetaan dama bëgg ngeen déglu lii ak xel and pare ngeen understand ko and why we're going to use this as a case study parce que dafa very important man ak Mariama waxtaan nañ ci démba bu baax a baax a baax. It is out there, so it's not something boo xam ne ñun dañ dugg si këri jàmbur génnee fa sekere indi ko social media man ak Mariama ñëw di ko waxtaanee non so dama bëgg ngeen understand loolu balaa ñëw indi fi ñu bëgg a indi. It is something that is out there, so we're going to use what is out there on social media as a case study. All right, Mariama fi tax ma bëgg a laal foofu yow waxtaan nañ ko démba mooy gis nañ ne like few days ago gis nañ fi xale bu génn si wane ne jikaram daf ko am dóor mu wax lu baree bari génne ay screenshot and loolu yëpp génne na ko fi. All right, ñu toog mu defaati benn statement like a damage control pour wax rek ne it was mu explain boppam daal si luñ waxtaan démba waaye man fi ma gënoon a particular and I told you I am really worried now more than I was worried before because on the note it says mental dafa ne mental health ak depression. She mentioned something like that. Now foofu noonu laa bëggoon ñu waxtaan ci tuuti Mariama. Why is that very dangerous? Because we talked about this. Why is it very dangerous there? When you come and say something and it is out there in the public, everybody will be the judge to it. You have to be very careful coming back to defend that situation. Yeah, no, they were very important. Why come Limala Bunjeka Barek is a typical case of a domestic abuse victim. It's a typical case. Man, like I said, I cannot come plainly and said, this is what happened, that is what happened. I was not in their household. Hauma, she's not my client. I don't know. So man, how man that no then ko abuse ko. Why science yim def no science yim so no. It's a typical big abuse victim. Typical abuse victim. Ñoo day def lool. Hanga mang la waxoon ne. Man dama day am ay clients yoo xam ne ay months maa ngi liggéey ak ñoom. maa ngi liggéey ak ñoom ma jël seen evidence bi ma jël everything ñu dem si court bi rek gaay su lifin change suma ko ñu change suma ko wax ne déedéet ñoom liñ doon wax loolu they were just angry or they were just mad or they were just whatever ñu change suma ko wax loolu noonu te fekk na ne it's not that they are angry, it's not that, but they were under pressure. They were under pressure from family members. They are under pressure from wow. Yeah, they are under pressure from the perpetrator pour borom mu back out the prosecution. Understand nga? So man bima gisee statement bobu noonu. Like I said, I don't know whether it happened or not. Why bima gisee statement bobu noonu suma xel bi ci loolu la dem. It went right to those women. Ñi nga xam ne dama toog ak ñoom for months and months and months ma jël seen information bi su ñëwee pour dem prosecute rek guy back out ñu ne ñoom liñ doon wax rek fen la it wasn't true dañ meroon they are not this, they are not that. So loolu laa gis statement bi ni te loolu is kind of dangerous. Very dangerous, and that's what I want us to talk about, Mariama, how it can affect her later because we talked about it. So fi amud nobu, so let's just talk about it because we don't want to mention names, but I think everybody knows the case that we're talking about, but we just want to use it as a case study because it is out there. So yeah, nenchi jaar rek tuti because gis na ko legi pour ma ridalat la ko. It says here, I am going through some mental depression beyond my control and hence caused by my overreaction. That bit rek is the worrisome bit. Just that little bit. So yeah, because now let's see the danger part of it. Yeah, because lo is the victimhood. Hanga mangla wane domestic violence is all about power. Understand nga?
So the person, your mungi mel ni king your abuse koku nono is very powerless. Understand nga? So then at some point, then they even make you believe that what happened to you didn't happen to you. Yeah. Or you're the cause of it. Yes, or you are the cause of it. Or you yata bema definitely you yata bema dorla. Understand nga? Today is nobody has the right to beat on anybody, even if they anger you. Understand nga? Even sufekene luñ def waruñu ko def. You do not have that power to beat that person up. Why then la day wax ne so gisee ma def li yo yata yo yama def li yama wax li yo ya deng ma merlo lolu mota ma dorla. So because you are brainwashed in such a way that what you do sometimes you blame yourself for it. Then I blame sa bopa ne man ma def li lolu mota mu door ma man ma ko ma wax li ak lelem lolu mota mu door ma ko saga lolu mota mu door ma. So you are blaming yourself for everything. And that Luta Manelane, that is very dangerous because it further diminishes your power. The power be the cannot diminish. Better now, if you cry foul, nobody is gonna believe you. Because you I wanted to come to that. Yes. Yeah, nobody is gonna believe you again. If you come out again and say this person beat you, now who is the liar? You are the liar. Because you came out before and you said this happened to me, you back out of it. Now you are coming again and telling us Lila Madef, Lele Lamadef. Can do believe? So all of that is taking power away from you. Because Sula need believe it, hanga lui hell. Abuse will never continue. Abuse is gonna continue. So who knows what is going to happen? Because these domestic violence situations, they can end very, very violently sometimes. They can end very violently. So you so anyway, lolu mota mane in the social media, if you come and you put your dirty leaning on the social media, you are opening up yourself for people to judge you. Yangi man xam naa ne xale bu jigéen bi dafa mer and maybe rightfully so she came to the social media, but if you come to social media and you put things out and now people are judging, right, and then you come right back and you are blaming it on your mental illness, waxuma kii depression duma mën a wax loolu because I know, like I was telling you before, dafa am ñoo xam ne suñ amee mental illness, I'm sorry, suñ if they go through a lot of domestic abuse, then they end up having a mental illness. So yes, even depression that depression can be because of the abuse. Understand Galuma mean? So if she's going through that, and she mentioned like mental abuse, and if she's going through that, and society put pressure on her, pour mu war a mun a ñëwaat di wax ne all right lii ak lele di wax different to what happened. Mariama, what lan the damages, because man dama so worried about this girl now, like lii mun na koo affect more than li ko daan affect before. Yeah, no, that's for sure. That's for sure. Because comme luma la wax, she exposed herself now to more danger than even before. Be pare hangane wax na ne legi ne she has a mental illness. Hangane legi ñun suñ society bi sax we don't respect people with mental illness. Understand nga? So legi mom anything that she says, people will be like, oh, she's mental. Bulen ko faale. And what can be used against her in the future, Mariama? I have to bring that in. What can be used against her or somebody like her could have something. So this is a general thing. We're just using that as a case study. But could have for some women lila sonali bes moy mun nga dugat ci situation bobu nonu the same góor dóoraati la Mariama. Tu la dóoree mun na moo ñëw taxawaat ne dóoruma ko gis ngeen the last time bu meree dafa ñëw accuse ma ne dama ko dóor te dóoruma ko woon. So dafa mel ni moom léegi it's like kële la ñoo gën a góom góor bi la ñoo gën a góom than moom, because léegi moom dafa mel ni dafa jox góor bi excuse ba góor gi su ko bëggee use dina use loolu to his advantage, mun na laa jàppa di la dóor all the time and you will not be able to come out because they will just mu ne xam ngeen ne fii la fi toogoon wax ne mental state am, so loolu moo taxoon mu ñëw wax lii so dafa meroon rek moo tax. So I just want people to see the danger of doing something like that. It was okay for her to come out and say, you know what, I'm sorry for my actions, what I did, but the fact ne dafa laal foofu noonu, I think that was a bit dangerous, and I think our people should know. Yeah. No, you are right. You are 100% right. That is the most dangerous part of the whole thing, because let's just say, because we don't know for sure, but let's just say she's being abused. Yow nga ñëw nga ne abuse ma man dama am mental illness. So fekkee ne abuse boobu noonu continué na
it's going luy am mooy abuse boobu noonu dafa continue because léegi the perpetrator am na cover. You gave the perpetrator the cover boobu mooy ne the person is mentally ill. You see what I mean? So now mom lum la def rek, he has a cover. He can run back to that and say, she's mentally ill. Wax na leen kii dafa depressed, dafa am emotional issues. Loolu moo tax mu ngi ma accuse. Defuma lii, defuma lele. So now you are exposing yourself. You are so amee su fekkee ne danga nekk jigéen boo xam ne danga am i doom. You are exposing your children as well. Understand nga? Yaa ngi expose the entire family to more abuse because now you took every power that you have, you take it away from yourself and give it back to the abuser. Another danger part, Moine, if people use this, because the problem is, Mariama, a lot of people are on Facebook, they're experts, and a lot of people have called me over this issue. My letter, statement, and people are worried. And nit ñu bari am na ñu nekk Facebook ñoo xam ne doo leen dee gis ñuy bind ci Facebook bi oo ñuy wax, but they are people like you. am na doctors yu nekk Facebook, am na lawyers yu nekk Facebook, so they contact people and they talk to people about these things. Another point boo xam ne nit ñi raise nañ ko Mariama fu nga xam ne it's very dangerous for this girl mooy ne now she is saying that ne it's to do with her, it was to do with her mental state, but your mental state to the extent ne few girls name nga seen tur, especially the girl boo xam ne da nga génne nataalam wane ne daf doon lifin ak sa jëkkër njaalu ak sa jëkkër, right? Nga explain loolu yëpp. Now the danger part bi foofu laa bëgg ñu waxtaan ko tam Mariama, because loolu noonu if this kid su fekkoon ne Europe la deformation of character la, he came out and deformed those people their character, because right now dafa def nit ñi pour ñu start di think ne all right xanaa kii mer rek a taxoon mu wax loolu, xale yu jigéen ñi mu tudda sax mun na ñoo ne gis loolu mu wax kii dafa mer moo tax mu ñëw wax loolu, man awma dara pour defaa jëkkëram ak ñeneen so nañ wax si foofu tamit, because loolu is very very dangerous. Da nga mention ay names, nga génne ay nataal, you are deforming people's character. Even your husband, who is a high profile person, a celebrity for that matter, loolu dafa mel ni kooku sax deform nga character am soo ko xoolee bu baax. So foofu nañ si waxtaan tam Mariama. No, li nga wax noonu dëgg la, li nga wax noonu is very very true ne ñi nga xam ne waxuma jëkkëram moom mun naa am jëkkëram du ko sue or whatever. Why ñi ki ko what do you mean? Okay, I'm sorry. Okay, I'm sorry. Anyway, jëkkëram du ko sue waaye ñi nga xam ne ñooñu tudda na leen te ñooñu bokkuta moom dara, those people have the right to sue her for defamation because moom ñëw na mu ne it wasn't true. Everything that I said before, don't forget about it. It wasn't true. Understand nga? So ñooñu noonu mu ngi mel ni you defame their character. If those people have a chance, they can come and sue you. Man xam naa ne si dëkk bii nii su fekkee ne fii la, people can sue you. Hanga defamation in the Gambia is kind of difficult. Why su fekkee ne dëkk bii la, those people can turn around and sue you. So now you don't only have your you don't have your domestic violence issue, but you also have the law after you. You see what I mean? So linga wax nonu is very very difficult. Lolu mota, is very good pour nga report these domestic abuse cases. But if you're going to report it, you have to stick by what you said. Make sure linga report is true, and if it is true, you need to stop. You need to stand by it. Don't ñew rek nga report si electing nga ne dédé. Understand nga? Légui mané la fini sax légui state bi def see more violent cases. State bi def xaw a forcer jigéen bi sax dañ léegi dañ dee use tactics boo xam ne pour ñu forcer jigéen bi mu lifin mu testify, because the thing is we cannot let domestic violence go on and on and on, and ñi nga xam ne ñoom ñooy victims yi ñoom ci seen boppa they come back and they protect ñi nga xam ne ñoom ñoo leen a abuse. That can't keep going on. Lolo, in every society, war nañoo def whatever we can to stop that. Because when you stop with a lolo, it's going to be a cycle that is going to keep going and keep going. Yeah. And we keep saying that we want change. All right. Laal nañ foofu noonu foofu area boobu pour ñuy déglu soo gisee ñu laal ko dañoo bëgg a jàngal nit ñi beneen jàngat boo xam ne nañ be very careful how we come to social media, how we bring information out, because su ñëwee ba pare ñëw na tasaaroo na ku nekk dafa am opinion am naka la koo gisee naka la koo seetee, so lii yëpp lañ bëggoon a jàngale fii rek pour nit ñi xam ne
oytul naka nga ko dee indee because am na fu bare foo xam ne yaa ngi faa laal foo xam ne mun na moo in turn du la ñëw favor. All right, having said all that, now let's go back to her as a victim, Mariama. Now ñi nga xam ne they made this girl like family, peer pressure, naka society ak yëpp push nañ this girl to come out with this kind of statement. Are they doing justice for this girl? Are they really helping this girl? Hello, Mariama yaa ngi fa. yaa maa ngi fi. waaw dégg nga foofu fi ma wax. yaa nga ndax ñi nga xam ne ñoo ko pousse pour mu ñëw mu recant li mu waxoon ndax ñooñu they are doing a service, you know, a good service to her. waaw ndax favor waaw ñooñu laa bëgg a ñu waxal léegi because this is a girl koo xam ne man I strongly believe ne what she said happened to her. Man moom personally I strongly believe that it happened to her. So léegi ñëw na mu ngi try to fix home that I give her as well. Thanks for that, and I really wanted that to happen. But now comme que léegi génn na ndox bi turu na ba pare kenn mënatu koo an léegi foog ñu wax si both sides te wax nañ si both sides how this can be a disadvantage to what she did, and léegi ñu ñëw si advantage bi comme mel ni si side am as a victim society ak mbokkaam yi laa bëgg ñu waxtaanal. Do you think that they have done this girl justice? Hello. yaa maa dégg Mariama suñu internet bi de moo ñu dee bëgg a waaw. ok yaa maa ngi laa dégg. waaw déggoon nga li ma wax foofu bu baax te du. yaa nga ne ñi ko family members yi ñi ko force pour mu ñëw xam nga recant message am bi ndax ñooñu noonu what you know are they helping her? No, they are not helping her. You know, they are not helping her. Ba pare ñoom, you know, su dee ne fii la, you know, in some kind of a way they are putting her in harm's way. Understand nga? They are putting her in harm's way because yes, ñun suñ diine bi ak suñ aada yi dañ wax ne you know sa jëkkër soo jotee moom nangam you know ñu dem defar everything. Waaye su fekkee ne lii dafa nekk a violent place where yow si sa boppa yoo xam nga ne if I stay here I can te xam nga Fatmata xaaral ma wax before even ma lifin si loolu noonu xaaral ma wax la gis nga domestic violence daf dee brainwash nit ki duñ dee xam ne léegi they get so accustomed to the violence duñ dee xam ne is violent after all. am na ñoo xam ne they feel much better su leen seen partners yi dooree because they feel like they are being loved. The naka la tuddaati the makeup sex, the makeup whatever they do after buñ la dooree be xamatuloo foo nekka the makeup sex ak coaxing bi nga dee am from the person loolu moo leen dee ne. So you they get to a point where you know fighting or beating them up, those kind of things. It's like it's nothing to them. Now that is something good for them because you know when the person beats you up, he's gonna come back and dinala nehal, dinala nangam. You know that part you like that very much. So dinala jaral prunga go through the abuse. So those people get so brainwashed. They get so brainwashed. Lolu mota, even though you know they are going through all this, even some family members when you wax len lolu nonu. Even though ne ñom ci sen bop xam nañ ne, you know, I could die out of this, or something could happen to me. They still continue doing it because you know if that's luma wax family members yi rek moy ne some mbokk su ñëwé ci yow mu ne la ne am in a domestic abuse situation before nga push borom bi mu demaat back to the domestic abuse situation. Trial nga make sure ne there is no other danger left over there. There is no danger left over there for her. Because so puse koku nono mu demaat back to the abuser, mu demaat back ñu door ko be dara xew. Hamna Banjul mom, you know, you probably there is no laws that are going to protect that are going to come after you, but there is a likelihood in areas that we live you could be subjected to be accessory to some kind of a crime. Understand? So family members see
if muy family member or muy anybody su nit ki ñëwee mu ne la ne kii dafa violent lii ak lii ak lii assessal situation bi before nga push borom mu demaat back assessal situation bi ba nga xam ne it is a safe place for the person to go ngeen indi perpetrator bi ngeen xam ne is a safe place for the person to go which still even though loolu def day am léegi in some situations even though ne you found out you feel like ne it's a safe place dina dee dem out of hand violence bi dina continue waaye man li ma wax mooy people have to try their best family members have to try their best and make sure ne su nit ki ñëwee mu ne la ne dañ ma abuse before nga wax ko ne demal back demal nga assess situation bi soo ko muntee dimbale mu génn si abuse bi demal nga assess at least provide some form of safety for that person before nga push leen foofu. léegi tey saa suñ time bi jot Mariama waaye ñu bugg a ñu laal tuuti rek because a lot of people talk about how soo nekkee si situation bu mel noonu you always go back to that relationship sometimes naka lañ mën a dimbalee xale yu mel noonu ba ñu xam ne this is not the kind of relationship they have to go back. What do they have to go through? How can society help them? It's all education. Education, right? Hi. It's okay. It's okay. Yeah. It's all education, Pat Matter. It's all education. Then what are sensitized the women or and even men. Then what are sensitized publicly. New land, what needs to be done. But even during that sensitization, lolu mota mala wax manela ne we have to put these safety issues in place for them because hunger munga sensitize be yo nga ne fum nek ni people got my message. At the end of the day, if they do not have the resources for xam ne lolu la ñoo use pour dimbale sen bopa, that sensitization is not going to go anywhere. So there needs to be, I think, there needs to be some form of women need to come together. We provide this kind of, we if we cannot even do it by ourselves, by what we can do is we can, lobby the government to do these things, because there needs to be a safety kind of mechanisms in place. So the domestic violence, they need to be able to go to those places. They need to feel like I can go to this place, I can be safe there. I know this is domestic violence. I know emotional violence is domestic violence. I know financial abuse is domestic violence. I know physical abuse is domestic violence, psychological, emotional, domestic violence. So now that I know that, where can I go if I feel like I'm being abused? Understand? If they have those places, I guarantee you, reporting within a yoku, reporting within a yoku, to reporting be yoko, right? Domestic violence within a 1 year. Because a lot of these men, they don't want to be out there. A lot of these men or women who abuse their partners, they don't want to be out there. They don't want people to know that they are abusers. Understand that? So if people started reporting cases and cases started coming up, then reduce the amount of people that are being abused. Why? If you don't know even where to report abuse, because so they may see Khalifa Nakala Shurati, see the Khalifa Dine, whatever. Those people are going to tell you what the Quran says. Go back, right? Or they're going to tell you, what I don't know. I really don't know where Go ahead. And pour niti society ñu waxtaan ak ñoom tuuti. I think they haven't done her any justice. Fair on her, so ko seetloo. Yes, génn si na, but why should she be blamed ne dafa génn si wax problème yi seyam si biti where people dafa mel ni nit ñi dañ fàtte woon the domestic part of it, the domestic violent part of it. Like they were so focused on ne dafa génn si wax problème am gis nga lii nii dina ko affect moom te and it's not fair because she was pushed, I think.
so léegi nit ñi ndax are they fair on her by saying ne da wartoon a indi problème am social media du gën a fi now the damage is done I think dañ war a fàtte foofu noonu ñu deal with what is happening with her right now don't you think so? Yeah, exactly. Because this is the thing. Munna Amne, she came on social media because she's crying for help. She's crying for help. Yes. Understand that? So if she's on social media because she's crying for help, why do we need to bash her even more? Understand nga luma mean? Man lolu la munta understand. Yes, domestic situation hanga comme nit ñu bari luñ doon wax ne it's a he said she said. It's a he said she said, so we don't know the truth. That's true. We don't know the truth. That is true. But what we do know is that she came out with text messages and all that and said that she was abused. We need to just support her. You don't even have to talk about the puppet. You don't even have to talk about the perpetrator. You can still just talk to her. Support her. Don't bully her. Don't tell her why do you come out. Don't tell her, what one on your activity. You don't know what kind of pressure she was on to even come out. Kini bukuta nyo because case bunyo wani he's a famous person. Nobody wants to come out, against a famous person because oh my God, I'm sorry. No, it's okay. So we're going to buy lots of okay. It's okay. Yeah, she's something else. Yeah, but anyway, fine. nobody wants to come out for a famous person because they have a lot of supporters. They are not gonna see it like that. Young Madiga. They are not gonna see your pain. They are not gonna see your pain. The only thing they're gonna see is the celebrity. Understand? Gambia is celebrity obsessed. We think our celebrities are everything. So then I guess if you are coming coming after that person, you are putting yourself out in a very, very funny situation. Why Manlulu Mota, for me, it took guts. I don't know whether it's true or not, but I think it takes guts for her to do what she did. And she needed to be applauded for it, and she needed to be supported for it. And then, after the fact, to pick any more they made up and they do whatever, they can go back and do it. And this will help the situation because for her coming out, jikaram suko buga tay do sa lol dina ko stop. Why mom film ya rek moy film ñoy cover up jikaram bi because lol dafa difficult legi jikaram mun nako dollar and then nothing is going to come out of it bena. Ñaarel bi so gisee ma laal area bobu nonu tuti pour ne nit ñi tamit nañ moytu because that is going to give less weight to xale yi nga xamne they are going through this because they will be like oh gis nga ki bim fi gëna sé ñew wax li la nit ñi def te man ma ngi dunda lu raw li mo dunda and then that kid will end up jëkkaram dóor ko bam dee te ne ñu xam ne dañ ko dóor bam dee because ragal na moo génn ma wax because gis nga society na dañ commencé ne what kii dafa war a tëj gémmiñam bi war gis nga it's the same thing su doon papa ma ko dóor mu génn wax nit ñi dañoo gisuloo papa am dóor ko mu génn ñëw wax domestic violence is domestic violence regardless of who kan moo ko def naka lañ ko defee man dama fa ne foofu la rek so people foofu noonu dama feel ne the support that she was supposed to be given she wasn't given that much of a support and loolu comme que nit ñi léegi ñu Gambia bi li ñoo mooy they want comme ni dañ bëgg a def a movement for everything that is going on yi nga xam ne it's wrong so if you are pushing this girl away comme li nga wax guts la so I would call her the sacrifice she came out and talk about it ni ko nit ñi receive mënoon na moo dimbale pour ñu xam yeneen xale yu nga xam ne am na ñu xam ne seen jëkkër yi are famous and they're doing equally the same thing to them understand am na ñu nga xam ne xam nga ñu ngi dundal lu mel nii léegi fi mu nekk ni oh ladies and gentlemen that's my beautiful Mariama Samateh now you can see her face waaw so foofu noonu dama fi ne dañ jox less weight pour xale yi nga xam ne ñu ngi bëgg a génn si pour waxuma ne ñu ñëw génnee waxee social media de waaye dina leen scare to the extent ne even they feel ne suñ ñëw social media suñ demee sax si nit ñi or suñ demee si organisation yi to talk about it it will leak out and people will see them as ne kii amut sutura si biir néegi sëyam bi kii lan moo tax mu ñëw wax nii ak nii nañ laal foofu tuuti Mariama exactly hanga see any abuse situation Fatmata the society has to be supportive understand nga lu ma mean we have to be supportive because like I said we are not in these bedrooms is a he said she said why most of the time most of these abusers then they jail abuse for a long time before you come out understand so abuse so victim being your way out please do not be judgmental understand nga give this person all the support that they need su ko defee nga wax ko ne mu dem si loi bi
suñ ko munte seen problem na dem si loi bi will sort it out. Why ñun we cannot be the jury and the executioner. We cannot be the judge, the jury, and the executioner. Ñun loolu lañ dee def, especially if you are dealing with somebody who is more well known. People come after you like a ton of brick. You cannot do that. You cannot do that. As a society, we have to be supportive when these victims come out. Man, last day, Manila, even on the sexual assault cases, I didn't come out and talk, about the sexual assault, the perpetrators, because I feel like the courtroom is the place to talk about those people. Yes. But I came to talk about ñi nga xam ne dañ leen war a support mooy victims yi. We have to support those people no matter what. Even if you don't believe their story, just support them and then push them to go and prosecute. Soon they may prosecute, those people will know whether she's telling the truth or not. But yes. we as a society have no right to judge them. No, if we have a habit of, anybody who comes out, we castigate you, we call you names, we say all these things about you, it is going to make the problem even worse, Fatmata. Yes. Not a lot of women are going to come out. Problem bi du fi jóge. No, not a lot of, because ken bugut ñu castigate la, ken bugut ñu lifin la, ñu call la names and all those type of things. So they gis na ken du ñu. So this problem is going to persist. I just think, I am appealing to the Gambian public. Even though you may have opinions about, victims, you have opinions about them, please, for the sake of God, or sake of whatever, we worship, or sake of whatever, let's just give them a listening ear and support them. We don't have to go after the perpetrators. We just have to support the victims. That's what we have to do. Let's support them. So encourage you bare pour you come out and do and report these cases. Because if they cannot even report the case, there is no way to end this thing. The only way to end it is for people to start coming out and reporting domestic abuse cases. It doesn't even end to just the women, even the children. There are children that are being abused as we speak. In all those forms of domestic abuse. Those children should know their rights to go and report the matter. Ñoom mun nañoo def loolu noonu. Loolu yëpp education bi ñu educate the public. Suñ educate the public ñu jox leen the resources that they need pour ñu mun a def loolu pour ñu mun a report. Because as of right now, I'm not saying there are no domestic abuse places in the Gambia. Maybe there are. Maybe Fatmata, you can find out if there are. If you do a show, you can put those numbers out there so that people know about them. Yeah, if they know about them and they can make those reports. If man luma wax jigéeni Gambia or even góori Gambia ñi nga xam ne ñoo nekk in a domestic abuse situation. If you are in a domestic abuse situation, get out there today. Get out and talk to somebody. Talk to somebody ko xam ne dina la empathize. Talk to somebody ko xam ne dina xam, dina understand the situation. So if you have the guts, go and even report it. Because that's the only way. That's the only way we can fix this. And if this couple, they want the marriage to work, Mariama, they both need to go and seek help. They ñoom ñaar ñëpp la buñ jël li rek pin ko on the girl pour jàng bi moo wara dem help uti help and stuff like that. We have to talk to the guy too, like dafa wara su fekkee li dafa bëgg mu work moom si boppam whether work na or workut dafa need help to control it if it's true. To control himself. You can't go around. Gis nga bu kii rek lañ dégg Mariama waaye or na ma peg ne there are these famous people ñu wax biir Gambia borom na ma tànka yi or na ma peg ne am na ñu fa nekk ñuy dóor seen jabari bër bu set dóor yu garaaw a garaaw laa wax ni and some of these guys dañoo stay si relationship bi just because of ñu ngi feel ne su ma génnee si lii luxury bi ma nekkoon du ma ci nekkaat su xaaral ma toog fi rek jël ko all of these cases mu ngi happen am na ñu nga xam ne ñu ngi leen a dóor yu métti dañoo dem ba bugg a génn sax duñ mun a génn si relationship bi parce que si seen mind bi ñu ngi ne all right dóor na ma démba comme ni nga ko waxee dóor na ma démba ñëw na neexal na ma may na ma lii defal na ma lële xam nga méeg na ma believe ne man mi maa ko tooñ yu da nga gis ñoo xam ne dañ leen a dóor ba pare ñu ñëwaat ñëw nii tiim la ne la Mariama mais ni man ñu doon ma ñu ne Mariama te lii nañ ko faate démba ndax xam man tam dama rëy laa meñ man maa ko tooñ man maa ko saaga waruma ko woon a wax lii loolu is wrong it is wrong so wow no, it's true, that's there, that's just
the victimization part of it. That's the component behind we continuously victimize them because at some point they brainwash. They can't even think for themselves. Whatever Lulen perpetrator be right, that is what they are going to go with. You forced me to beat you up. Okay? And then that's why I got beat up. And then you also like the fact that the only time you get attention from this guy or from this woman is after you fight with him and then he is consoling you. That's the only time you get attention. So in order for you to crave that attention, you are willing to go through the abuse so to get to the attention. You see what I mean? It's such a dysfunctional way. It's just a dysfunctional way of being in a relationship. It's dafa garaaw Fatmata dafa garaaw. Jërëjëf Mariama, is there anything else you want to add on before ñu pare si lii because man bëgg naa jël tuuti few more minutes pour tamit address benn situation rek about this whole thing with this involving this lady and the husband. Is there anything else you want to add on to it? No, lu ma wax rek nen mooy nit ñi dañ war a jóg ñu seek help. If you want to be anonymous, you don't want people to know who you are. Confide in a friend. Koo xam ne, you trust them. Confide in somebody koo xam ne dañ leen trust. At least mi xëj na friend boobu noonu dina am a way out pour wax la li nga mun a def pour génn si domestic abuse bi. Te lu ma wax tamit. So if you file a domestic abuse case, please don't back out of it. So in a social media, even if you are gonna back out of it in a way, bohamne, you will still have your power when you back out of it. Yeah. Why don't back out of it? All your power, and give it back to the perpetrator. Don't do that. Do not do that because you are doing something and you are harming yourself, and you are also potentially, if you have children, you are harming your children as well. So ñëwee daal nga wax su fekkee ne li nga wax dëggal, you stick with it. So anytime you made up with your husband, your wife, you made up with them. Wahal na regne, we made up. Bul wax ne luma waxon before was a lie. Understand nga? Because I don't think she even said it was a lie. It's like people read it that way, but she didn't even say it was a lie. She just blamed it on she was angry and the way she acted was so wrong. Rah, 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 rah. So now people are going to judge it that way. Okay, was she lying? And Lola. Yeah. So Lola, even if you are gonna back out of it, just wahal ninyene. It's my husband. I wanna go back. I wanna go back and work it out. Just wahal lolo no. Why one I have mental it's true. Probably she has a mental illness, but I don't think that's the reason why she reported. The mental illness didn't make her to report. Understand nga the mental illness defu ko pour mu ñëw si social media bi mu report ko. So that's not what made we talked about that yesterday. If someone who is who is depressed or is mentally disturbed, normally because we talked about that, when they come on board to say these things, yang ngi explain them about explain nga ne liñ dé def. Biñ ko dé defé ni, they will come very emotional, they will come live send bopa. Yes. Very emotional. Yes. The joy. Yeah, a lot of times ko hamne borom mu ngi depressed, they will come, you will notice it from the crying, they are feeling helpless, all the helplessness. Understand nga? Everything about the depression, you are going to see all those symptoms in the person so you report. Xam naa ne kii ñëwut life, why man li ma gis from what I do see, it's like see pick and choose text boo xam ne the texts that are more explosive. Understand nga? Yooyu la post. So if that tells me she was angry, right? She was angry. So at that state, you are angry. If you come back and say a mental illness, that wasn't what you were manifesting in the texts. Understand that your linger don't manifest in the texts was more of anger, more of you want people to know that you are being beat up, you are being abused. Understand that? Because ñu suñ nit ñi African bi understand lolu. By saying she was mentally depressed, meaning ne dafa dof. Waaye gis nga moromam yi mën nañ ko xoolee loolu te nit ñi maa ngi leen a ñaan ngeen la bu leen ko xoolee bët boobu. When these terms are used, it doesn't mean ne danga dof yow ba léegi si mental home nga war a nekka. No, people can be depressed. I have been depressed before, and I'm sure that you have been depressed before, Mariama. Somebody else have been depressed. We all have been depressed at some point in our lives. Right. So let's be careful. Nim ko ñëwee wax. Wow. Mental illness, sorry na. Mariama fofu dimbale ñu fofu. Mental illness, sorry na ak somebody who is depressed.
Right. Anyway, mental depression is part of mental illness. Why depression dafa am stages. Am na ñoo xam ne, if you are mildly depressed, yow di nga muna, jóg nga def whatever you can do. Now, am na ñoo xam ne seen depression bi dina àgga si stage boo xam ne psychosis dina set in, psychotic state. Mooy ñi nga xam ne léegi they are gonna do some things that they don't even know what they are doing. Yeah. Understand nga why that doesn't resemble Kini. That doesn't resemble mom lim def, because mom lim def is very emotional anger la calculated, boole. because mom dafa dem mu dem check all the explosive messages mu ne xaaral ma post lii ma won nit ñi lu ma doon def. Understand nga? So if you are in a psychotic state, you would not have that mind pour nga def loolu noonu. You are just gonna do things that are out of this world. People would not even understand your language. You won't be in control. She was very much in control of her actions, because at that point she decided which ones I'm going to post and which ones I'm not going to post. So she was not in a psychotic state. Yeah, she was not in a psychotic state. She was not in a state where hanga mental illness there is a variations of mental illness. I'm not mild mental illness. I'm not mental illness but you are in you are psychotic. Understand? So there are variations. Could melut ne who am mental illness rek borom defa dof. Understand? It's not. It doesn't work like that. There are stages of mental illness before nga aga si dof part bi. All right. Jërëjëf Mariama bala ñoo tàggatoo ma jël benn few minutes rek address better situation pour wan suma nit ñi rek ne let us be very careful because how people nag ñun dee jooje nit ñi all the time people everybody ku nekk da entitled sa opinion when su Mariama Samateh génn see def lu nga xam ne àddina yëpp a ko gis man dama am suma opinion keneen dafa am suma opinion am comme naka la gisee loolu. So I think that it is wrong for people to come out, those who talked about this thing, they are getting themselves involved in somebody's marital issues. No, dama bëgg pour nit ñi understand foofu tuuti li ma bëgg a jàngale foofu mooy nekkut ne nit ñi dañ dem ci këri couple bii nii fekk fa seen problème indi ko social media. That way Mariama si li ma gëm man boobu nit ñi ñu ngi dem jëli dañ naafeexa ñu ngi dugg si sëyi jàmbur ñu ngi dugg si problème yi jàmbur because danga dem si këri jàmbur génnee fa problème bi ñëw indi ko social media. But this is different. This was something that was like feed to us. This was something on social media si kër bala jógee ñu indil ñu ko social media. So na nit ñi be very careful bala ñoo nekk di saaga nit ñi di leen wax ne yéen a ngi waxtaanee li te war leen koo waxtaanee parce que li nekkul seen affaire li affaire yi sëy la. No. This has nothing to do with say anymore. People are looking at the bigger picture. And the bigger picture here is nothing to do with their marriage. Ken togu fi di wax ne bañ sëyee seen sëy bi neexoon na wala naxari na. We are talking about what is at stake. Because what made it so attractive for people to talk about it, Mariama, foofu laa bëggoon ñu daanelee pour nit ñu understand ko bu baax. Li ko def mu so attractive for people to want to come and talk about it is the fact that this girl said she was beaten up to the extent that she lost a baby. Come on, for crying out loud. People should look deep into that. So this matter is now serious. It calls for concern. Ñaata nit génn nañ fi di wax yéen yu nga xam ne people don't give way to it. They don't come and talk about it like the way we are talking about this one. She said, I was beaten to the extent that I lost a child. So Mariama, why won't people talk about this thing then? Why? We have to. I don't even understand why anyone would tell anyone you cannot talk about this when it's in the social media space. It ceases to be private when you bring it to social media. So bring a leaning on social media. People are going to talk about it. And what your linga wani, it makes a lot of sense, which is was abuse to relationship. So I don't see any reason. Mariama. Linga break. Yeah. Linga wax yëpp dégguñ ko da nga break te yaa ngi wax lu important. Mënoon ngaa delluwaat ci li nga doon wax rek. Yeah, li ma doon wax mooy ne mane if you bring your dirty meaning on social media, there is no going back anymore. Understand? So ñëwee on social media I lost a child.
then that is now bigger than the two of them. It's now bigger than them. This is now a social, it's a social construct. We have to talk about it. Understand? It's a social, an issue. We as Gambians need to talk about it. So it's not it's not their family. She brought it to the fore. Come Tufa. It's not Tufa anyway. It was Tufa. Tufa was narrating her story. But to give power to women come out and talk about their story as well. Those women came out because they were inspired by Tufa. So kini so defe mom so defe story and see social media be. People have the right to come out and talk about it. Actually, if we don't even talk about it, I think we will be doing a disservice to the community at large, because nakala ni I am abused to a point I lose a child, and we all know who is a star. We couldn't talk about this. No, that's not how it works. It's in the social media space. We have to talk about it. I don't even know what they want us to do, what they want people to do. To just keep quiet and say because the person is a celebrity, we cannot talk about it? No, that's not how it works. We have to talk about it. Of course, we cannot say that's not what we are saying. That's not what we are saying here. But what we are saying is what he bring to the fore is important enough for believe we believe that it's those people believe that it's true. Believe in you can believe that it's not true, but you can still be supportive. You can still be supportive. They have the right, to discuss it because it's in the public space, Thank you, Mariama. Jërëjëf bàyyi la nag nga tàggatoo because yaa ngi wàcce liggéey yaa ngi soona ba bëgg a dee ma bàyyi la nga tàggatoo. All right, Padmata, thank you very much. I think this is a very, very important topic. If you get time, you can still, espouse on this, invite the victims to come and talk. Lolo is going to further sensitize public. I think it would be very good if you can find out on the ground, if there are any safe places where these people can go, get phone numbers for them. If you bring that up, a lot of people watch you. They can use those numbers to to save themselves, save their families. Linga definitely is a very good thing because you are educating the people. So I just want to thank you for inviting me to come on, and dinaa la watch dinaa la watch ma génnee rek dinaa dem ma watch sa closing statements. Waaw ba tey rek comme li ma wax rek nit ñi Mariama ngi bëgg a daw de bëggul la naa wax ne léegi promise na ma ne every month dina ñëw at least once, and then we'll talk about topics. We'll choose a topic and we'll talk about it because we need Mariama to help us. Banduma expert in these things. Mariama is an expert, and there are other people out there who are expert in these things. Please, we need you guys. Right now, it should be collective. Let us help each other. Pour ñu educate su nit ñi surtout ma su xale yi ñoom ñoo ñu tax a jóg lii nekkatul about ñun. Unfortunately, ñi nga xam ne ñoo génn si they are the sacrifices, but léegi suñ lifin la ñun la des pour ñu mën a dimbale suñu xale yi. So Mariama fii dama bëgg nga wax ko ñëpp dégg la na ñëpp dégg la Mariama mi dinañ ko indi fii nii every month once from now on su busy wut rek dina ñëw indi benn bu nga xam ne dinañ ko mën a waxtaanee. Yeah, inshallah, Fatmata, anything for you. Thank you anything very much. for you. Thank you so much. Really appreciate it. All right. Gani yéen mi déglu jërëjëf maa ngi leen a gërëm di leen sant bu baax a baax ci ñëw bi ngeen ñëw nii toog di ma déglu di man ak Mariama ñuy waxtaane li nga xam ne dafa important torop ndeysaan domestic violence. So comme ni ma ko waxee rek lii nekkut ne dañ ñëw waxtaane ko just to try to discredit someone or to live in no ku ko déglu ak xel rek te bañ ko déglu ak xol rek di nga gis fi ñuy try pour jàngale foofu noonu because lii dafa affect ñëpp ci society te di wax rek tamit fi ma waxoon démb rek laay waxaat nañ leen be very careful how we bring stuff out on social media because it can gis nga through social media li nga indi foofu la ñoo jëlaatee rek pour question yow li nga wax ak li nga waxut so nañ leen be very careful comme ni ma dee waxee rek génne ma suma boppa I have been there before so loolu moo tax mu mën a toog tey di ko waxtaanee bëgguma mistakes yi nga xam ne dal na ma mu dal keneen surtout maa suñu xale ndaw yi nga xam ne ñoom they look up to us so di ñaax rek ne ngeen be very careful di wax ne tamit ne nit ne dinaa ko binda am naa news about Fatou Sey mi nga xam ne démba dafa réeroon dañ ko gis after ne explain na ne fam nekkoon
dinaa ko binda sax because xëj na léegi-léegi ka def vidéo du ñëpp ko dee seetaan to the end fam nekkoon mu ne am na xale bu ndaw a ndaw bu fa nekkoon koo xam ne she's 5 years old ku fa nekkoon was ku doon cry for help and Fatou Sey moom she was very lucky ne dafa escape kidnap biñ ko kidnapoon they still investigating mu ngi dem through police loxo police yi ak hospital bi waaye pour wan nit ñi rek ne if you know something and you live around Brikama if you know something it doesn't have to be Brikama if you know something about people that are ñuy kidnap nit please ñu ngi leen a ñaax because xale bi explain na ne place bi ñu ko yóbbu woon am na ñu fa nekka yeneen xale jigéen ñu ngi fa family members yi ngeen xam ne seen doom yi they are missing please go to the nearest police station and report this te taxi su fekkee ne da nga joxee sa doom pour yarluwaan am na foo ko joxee séedda nga ko nit koolal nga seet na sa doom mu ngi fa ba léegi because am na ñeneen ñoo xam ne yaa ngi leen dee séedda sa doom te duñ ko dee téye bu rafet su xale bi misinee sax ñoom deewul even noonu xale bi misin na ba ñoom ñu soxla xale bi pour bëgg mu daw seen errands wala def si la ñuy xam ne xëy kii ana Fatmata sax gisuma ko woon fekka it is too late so di leen ko ñaax bu baax a baax suma mbokk yi anybody koo xam ne am nga information boo xam ne dina mun a help police with seen investigation bi please ñu ngi laa ñaan demal nga wax ak police yi te léegi police yi ñu ngi wax ak nit ñi ñu ngi wax ak police yi si ron pour wan leen ne ñoom tamit dañ war a mun a wax ak nit ñi ci secret bu nit tey Fatmata Kooka bu ñëwoon si police station ne ma ne dama am information about case bi nga xam ne it's regarding Fatmata Kooka war nañ ma oo ci biir néeg man kenn tëj ma fa waxtaan ak man bu leen jararee ñu record the conversation let them record it foog naa ne loolu la police yi war a def su ko defee nit ñi gën a mun a ñëw wax because sutura bi mooy problème bi nit dina ñam am information sax pour ñëw wax waaye because of mu ngi ragal ñoo ñu dee kidnap si biti so du ñëw wax because mu ngi yaakaar ne man su ma ñëwee ma wax ñëpp dinañ xam ne man Fatmata Kooka man maa ñëwoon ma wax so di ñaax police yi te di ñaax nit ñi you have to work together police yi nit ñi dañ war a liggéey together and in order pour nit ñi liggéey ak yéen police bi da ngeen war a am secret tuuti pour nit ñi liñ la ñëw wax la foofu bu eboon sax ne kiñ laa ñëw wax affaire am dafa relate ak yow it should stay at the police station warut a génn si biti su ko defee yow kooku yaa ngi protect la ñëw jox information boobu noonu yaa ngi ko protect regardless of xam nga ne li moo wax am na wa amut da nga war a protect nit ku ñëw jox la information you have to because soo leen ne bëgg a learn from the west these are the routes that you guys have to take waaye su fekkee ne da ngeen a def rek lu leen nit wax rek ñu expose loolu noonu loolu noonu du mun a dem comme ni ma ko waxee woon rek Fatou si wax na ne fam nekkoon am na xale bu ndaw kum fa gis ku jigéen koo xam ne 5 years old la am xale baa ngi doon di jooy moom expert si expliqué ne mënutoon a jël bëggoon na moo jël xale bi daw waaye mënutoon a jël xale bi daw parce que xale bi ni mu doon jooyee dinañ ko doon jàppa moom bi moo daw so di ñaax rek nit ñi te ngeen xam ne kidnap mu ngi fa mu ngi xew ci biir Gambia te di wax ne tamit ne police station si ñu jot a dem yëpp te police bi ak militaire bi ak ñu ne CID officers yi they are working so well together as a team pour ñu try to get to the bottom of this problem li happen ni xale biñ kidnapoon so di gërëm police yi di leen sant of course dañ leen war a gërëm sant leen su fekkee ñu ngay def lu baax si suñu dëkk bi dañ leen war a gërëm nekkut ne police officers yëpp a bon nekkut ne police officers yëpp a negligence or duñ dee xool into matters there are some good ones out there so ñi nga xam ne ñoom they are helping they are working with the family ñu ngi leen naa wax ne jërëjëf yokka leen ko ñu ngi seen gannaaw ñun tamit ñu ngi ñoo ko seen bët ñoo nekk seen noppa ñu ngi fii si social si Facebook bi lu nga xam ne gis nañ ko te xam nañ ko ñun tam nañ ko wax waaye gën leen a takk seen diggante dem nag seet xale bi li mu wax parce que wax na ne am na xale bu ndaw ku fa nekka koo xam ne mu ngi am 5 years old xale bu jigéen la te mu ngi doon di jooy pour ne dafa bëgg a dem ci yaayam so kon nag gën leen a widen seen search bi te di ñaan government tamit teg leen seen dugal leen seen loxo si lii ngeen tëj lifin point of entries yi border bi tëj leen man dama fiil ne di ngeen war a tëj control not tëj sax control dafa war a nekka you guys have to check trucks container yuy romba ibi su fekkee da ngeen war a ibi container su leen jaralee ngeen wàcce tuuti bagage sax wàcce leen tuuti because xale bi fi mu dawoon dem dafa ne container fa most likely you don't know what's gonna happen after container yooyu noonu xamule nañu fa dugal xale yi so maa ngi ko ñaax suñ government bi su fekkee yéen a ngi déglu fa suñu messages yi please ñu ngi leen a ñaan pour ngeen check port of entries yi because before you know it case bi ñëw na social media everybody is talking about it these people will find a way out they will run before they even
ñu téye leen te mun naa am si ñoo daw mun nañoo yóbbuwaale xale yi te léegi nit bon na bon bu nga xam ne xale yi ñooy evidence bi mun nañ leen a rey sax pour xale yi buñ génn a wax. So this is very serious. So let's take it seriously and try to help those kids that have been kidnapped. Jërëjëf ngeen baal maa ngi jégalu axa bu fekkee wax naa fi lu nga xam ne waruma koo wax ngeen baal ma axa bu fekkee nag wax naa li nga xam ne loolu laa war a wax di ñaan rek ne ngeen share vidéo bi su fekkee amal na leen benn importance te su fekkee ne feel ngeen ne am na koo xam ne mun na koo ticc jërëjëf kon dig naa leen daje ba beneen yoon.